Good day, dear students. How are you? Now we are going to start our English lesson. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Біздің тақырыбымыз қазір сіздерге сурет кейпінде беріледі. Guess the topic of our lesson. So, what do you see from this picture? Yes, you are right, students. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Train your brain. Жадыны жаттықтыр. Lesson aims to predict the content of the text and the read forecast. Яғни, мәтінді оқу арқылы маңыздылығын және мазмұнын болжау. To consolidate new vocabulary. Жаңа сөздік қорды бекіту. Okay, students. Now check these new words. Оқушылар, жаңа сөздермен таныс болайық. Retain, recall, let somebody down, chunk, keep in top form, erupt, snarling, tricky, cram for. Retain, яғни ұстап қалу деген мағынаны береді. Recall, еске түсіру. Let somebody down, сенімін ақтамау. Chunk, бөліктер. Keep in top form, жақсы қалыпта сақтау. Erupt, жарылу, шашылу. Snarling, үру. Tricky, шатасулы. Cram for, жаттап алу. Okay, students, let's read the text. Open your books on page 79. While you're reading, fill the empty places. Оқушылар, кітаптарыңыздың 79-шы бетін ашып, Train your brain мәтініне мән береміз. Мәтінді оқи отыра, бос орындарды толтырамыз. Жарайсыздар, балалар. Read again and check the correct word. Қайтадан оқып, бір тексеріп шығамыз. What's the video about how train your brain? Осы тақырыпқа байланысты видео материал ұсынамын, көріп, тыңдап қойған сөздеріңізді тексеріп шығамыз. Train your brain. Memory is your ability to store, retain, and recall information in your brain, but sometimes our memories let us down. Fortunately, there are lots of creative tricks you can use to keep your memory in top form. Try breaking down strings of information like phone numbers into smaller chunks. So instead of trying to remember 791845, remember it as 79, 18, and 45. This works even better if you associate something meaningful with each chunk. You could say 79 AD is the year Vesuvius erupted in Pompeii, 18 is your age, and 45 is your street number. Finding personal connections like this anchors information in your memory. Try thinking in images rather than words. Let's say you meet someone whose name is Alice Barker. To remind you of her name, make some connections. Alice with Alice in Wonderland and Barker with a barking dog. Now picture Alice falling down the rabbit hole closely followed by the barking dog. The more vivid and weird the images, the better this technique works. Mnemonics have long been used by people to help them remember tricky information. So the next time you need to remember the spelling of a difficult word, why not try coming up with your own silly rhyme, song, or poem? The sillier and funnier, the better. Imagine a room in your house. Mentally, place the things you need to remember on the furniture. When you want to recall the items, take an imaginary walk around the room. When you recall the furniture, which is easy because the room is familiar to you, you'll recall the objects easily too. Psychologists say that we remember more effectively when we space out our learning. So don't cram for tests and exams. When trying to memorize new words in a foreign language, for instance, repeat them a few times, then take a break before coming back to them. These are just a few tips. Experiment to see what works best for you. Thank you, students. Жақсы, балалар. Видео көріп болсақ, келесі тапсырмамызды орындайық.
Fill in remember, memorize, recall, remind. Good job, students. Жақсы, балалар. Енді біз сабағымыздың бекіту кезеңіне де келіп жеттік. Сіздерге сұрақ. How we can train our brain to remember things? Which techniques do you think can you help? Өз жадымызды біз қалай жаттықтыра аламыз? Қандай сіздің ойыңызша техникалар көмектесе алады? Жауаптарыңызға рахмет. Thank you for your answer. Now for you given a reflection. The first question I still have. The second, ways I contribute to today's class connect. The third one, things I learned about. Оқушылар, кері байланысқа назар аударыңыздар. Біріншісі, бүгінгі сабақтан үйренгенім. Екіншісі, бүгінгі сабақты байланыстыратын жолдары немесе қай пәнмен байланыстыруға болады. Үшіншісі, бүгінгі тақырыпқа арналған сұрағым. Now students, thank you for your participation. Thank you, goodbye. Оқушылар, назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.